But going straight to our second topic, tunaongea story ya madeni. Naona watu watawashaanza kukasirika. Kwani uko na experience? Niko na hii experience because I learned someone and up to now hajanipatia. Na hiyo kuambianga excuses gani? Anasema ngoje end month ikifika au nimeshikika kidogo, ngoje 15 nichukua advance. Then after 15 ikifika anaenda siku kadhaa chukui simu zangu nini. So the whole thing is that ukishachukua is easy to take but kulipa ni ngumu. Hata mimi niko na ya mtu. So that's very honest. So very nice. Niko na ya mtu. So what sometimes you can do, the only thing to be honest is that umwambie tu anyway niko nayo na nitakulipa, and be honest, pay on time, and live your own means. Kenyans, we like debt so much. Like, I'm a student and most of the expenses we incur are on stuff like clothes, shoes and all, and we find that most people like spending on credit instead of spending on what they have. I don't think we can live without debts. We have to take those debts, maybe from banks, from friends, but what I'm thinking is that maybe we should concentrate with the financing, whatever, like the banks. Iwe ni deni kubwa ama kidogo, hiyo umechukua kutoka kwa bank ama kwa bishte yako, pengine umekuja mazee umeniambia mazee leo familia yangu mazee ina kitu ya kususi, mazee sina nakuomba tu roho safi, hebu nikopeshe finje nakupatia mazee. Unaweza cheki mazee hiyo finje ni kama ni kidogo sana nakupatia. Sasa pengine ulikuwa umeniambia nitakupatia kesho jioni, nikienda hivi nifanikiwe, lakini utaniletea inabidi umekaa hivyo mwezi inaenda inaisha. So sipingine utapata shida, utaweza kunikujia kweli mimi mwenye uliniomba finje au utaweza? So mimi ile kitu tunaweza sema kula deni ni kulipa. Ladies and gentlemen, JBTV. Matatu hebu dele choa yao Sombili ndio shino ukiniambia hapa kana national anthem. Sombili 200 Simpatie. Sinda kupatia nini Unadundanga daily na mimi nashinda hapa nikiumwa nikilamba kota. Lala chini. Pesa, credo, phone, hiyo si mwingine pia, hiyo jacket, viatu, shoes, chini. Buda cheki pia viatu Chukua fiche. Unanigeje dot kisanya. Chukua fiche. Wallahi wewe ni mmoja. Wewe nani hapa? Wewe nani? Enda twende. Unafanya nini hapa? Leta mguu. Tembea. Enda, pande gani unasema na wewe ni kizi? Nini kitu Na amedandiwa. Sasa yule zanirudishia. Kurudishia nini? Si kama patia sombili unishikie. Iza. Si niko na kadeni kangu. Buda. Shikilia. Basi nina matanga. Shikilia. Na matanga. Buda. Donana. Juu ya sombili. Tafuta ingine. Ukae na hiyo do yako. Hiki kimtu kinakaanga aje. Matatu. Tunaomba serikali watu wa madeni kama hizo, deni za aibu, tafadhali tuendelee na mada kwa matatu. I have debts. I have borrowed from the bank. I have borrowed from people. But one principle that I've learned, I learned it through the hard way, because there was a time I used to borrow my own salary from a Shylock. When I was newly employed, I used to borrow from Shylock. I could spend my money, then go and borrow my money, and I decided, no, I think I have to live within my means. And what did I do? I took a loan and I paid the Shylock, and I started paying the loan in a stretched way, in an agreed amount, yeah? But from that time I decided I will not spend what I don't have. How many of us inafika kantu time unasema, you know what, nimekusamea hiyo deni yako? Mimi siwezi kukusamehea. Siwezi kukusamehea. Sababu hata mimi sijasamehewa, niko na madeni za watu, na watu wako na pesa zangu pia. Sasa watakuona leo kupigia. Wacha wanipigie na mimi nitapigia wale wako na madeni zangu. I used to work with a woman, a lady who never used to sleep, and she never used even to smile because of owning people's money. This one 1,000, this one 30, this one 15. No, she had rough time. I really hate having people's money. You could look at her, you could sympathize, because most of the time she was a very, very sad lady.
So I used to ask her, what is the problem? So she opened up one day and told me, deni. Like that lady saying, it is perfect if you live not beyond within your means. It is best you live within your means so that at least you get some sweet sleep. We can stop borrowing from our friends because I think, and if we have to borrow, we give deadlines that this is the day I'm going to pay, and we should not maybe tell them that I'm going to give you on Friday. Well, you know on Friday you're not going to have money. Just tell them the truth that I'm going to get this money from you, but I don't know when I'm going to return. But what I can advise is that we just deal with banks, and if it reaches a certain ages, we say maybe 50 or something, then we just do away with the loans. Tujipange tukiwa wadogo, tukikuwa wakubwa, we enjoy the benefits of our work. Tunashusha aliyesameana madeni na tubebe wengine wenye madeni, na tuendelee na mada kwa mada. What are the things we do that land us in debt? Watu hawezi kumanage their finances. If you get 50,000 salary and you are living out of your means, ile pesa unaenda kuchukua ni ile hujapata. Kwa hivyo saa zingine unajipata wacha nikope hii, at least ni kama tu watu wa pombe. Unapata mtu anaenda anakopa gili ndio akunywe, so that he want to akae kama ule mwingine. Poor decision making. Because once you earn your salary, I'm thinking you're supposed to have planned for it. You should have a budget. Now, if you don't have a budget, you end up spending recklessly, and then you come to realize that you have no money. So, mtu anafaa kuwa ameamua, as you know your salary, and you have your expenses on list, so that you know what to decide on, what is a priority and what is not. Kenya, by the way, owes the G8 708 billion Kenya shillings. So, hii story ya madeni ni culture yetu ama what do you think? Sasa yenyewe ni culture. Unaona kama saa hii naenda kurenew license. Bali tumepandia hapa hii ni license yangu. Sasa saa hii obvious kurenew ni so sita. Tuseme for example saa hii pengine nikienda huko nikutane nini forodha waniambia ni 650. Sasa mimi unajua obvious nimebudget ya so sita. Lakini obvious wale hata niwekea hii receipt nyingine ni kasi na hiyo pengine hiyo sasa so hiyo 650 wanataka. You have just taken your child to school, and then before the year ends, the school fees has hiked. So whatever you had budgeted, actually now you have to look for another source because you want your children to go on with education. You have to borrow. Okay, like now we were just told tomorrow, the petrol will go up, and you had budgeted the petrol for the whole month. Again it has gone up, insurance has gone up, everything has gone up. What do? You don't have, your salary has not increased. Do you go on the street and start demanding a pay? Yes, even if you go to the streets, you have to buy that petrol. So what do? You go first and borrow. I don't give big debts because big debts. Hata kama niko na shida sana. Siwezi. Guy. You know, I'm looking at it in the future. You won't return it to me no matter what. No, me I'll return. It depends. Kuna wengine hawarudishangi, and maybe you have a friend who told you I lent that person and they never give back. So you just learn not to. Just to save your friendship or the relationship you have, don't give them money. There was a certain pastor nilimpatia, alikuja, he was my friend, best friend. So alikuja kwangu akaniambia ati ako na rafiki yake. So ati akona Nissan yake imechotwa. So nikaona akaniambia na hii ukitupatia a certain amount of money, tukiuza hii gari at least utapata hii pesa yako ikiwa tabu. Nikajua hii ni mchukaji bwana. Aweza kanyang'anya mtu. Nikaona hii is a deal. So mimi nilienda kwa banka, hata nikamtolea do. Lakini ule pastor alitoroka. Naitwa pastor nani? Awacha tu. Pastor huyo acha tu please. Urudishe hiyo pesa ya matatu tafadhali. Yes. But on that note, hiyo deni ya pastor, it brings us to the end of this show. Remember, you can be part of the debate on Facebook, that's Matatu Sema Kitu, and on Twitter, that's Matatu Kenya. Or send us an SMS on 8398. Ni free, by the way. Your SMS ni free. Haina deni. And send us your comments, tell us what you think. I was your host, JB, and I had a great time. Take care of yourselves and one another.